Where do you come from? You know? Cuando salen con Domingo 7, ¿qué pasó contigo? So we understand what that means to have connections. We have those in the scriptures when we celebrate from the Old Testament, Exodus, and the Passover meal. For us as Catholics, as Christians, it's Easter. It's the Easter story. El Éxodo va con la Pascua. Hay cosas en nuestra fe que van así, van conectadas. But sometimes it's more difficult to make the connections. Sometimes we really just don't get it. Y el Señor nos ayuda hoy a hacer una conexión muy importante, es urgente, esencial. Tonight, the Lord gives us a connection that is extremely important. It's critical, it's crucial. No se puede separar. Y por eso lo incluye la Iglesia en esta misa del Jueves Santo. Porque muchos de nosotros venimos a la misa de Jueves Santo para acompañar al Señor en la cena, la última cena, para acompañar al Señor en la oración que tendremos después de la misa. And so we come many times to this feast of Holy Thursday, and we focus on the institution of the Eucharist, the first Mass, as we say, where the Lord gives us His body and blood, and we come here to thank God for that gift. And we accompany the Blessed Sacrament as we process to a place of adoration. We spend time in prayer. And for many of us, that's the focus. Ahí es donde nos quedamos, con eso de agradecimiento y de recibir el pan y el vino que se han convertido, transformado en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el Señor nos dice hoy que hay algo muy, muy importante que no se puede separar de esta cena, de esta misa. Tonight in the Gospel we hear of something that cannot be separated from the Eucharist, from this celebration. Porque durante la cena, el Señor lava los pies de sus discípulos. Eso va conectado íntimamente con la celebración de la Eucaristía. You cannot separate washing of the feet that we have just heard proclaimed from the celebration of the Eucharist. They are tied together. Tied together. The celebration of the Eucharist includes, in its total importance, service, love for one another. Porque el Señor mismo lo dice. Durante esa cena, cuando lava los pies de sus discípulos, dice que ustedes tienen que seguir el ejemplo que yo les he dado, de servir el uno al otro. De eso se trata, de servir el uno al otro. The Eucharist is tied to our being servidores, servants to each other. That is what we celebrate. Que el Señor nos amó hasta el extremo, dice en español. Que nos dio ese ejemplo. Con eso también su propia vida. Para que nosotros tuviéramos una nueva vida y una hermandad en Él. And so during Holy Thursday, we celebrate the washing of the feet. Here in church, I and the priest will wash the feet of some of the parishioners here, and then you will be invited as a symbol to wash the hands of one another. Pero el Señor lavó los pies. Y cuando Pedro se renega y dice, no, a mí no, bueno, a todo el cuerpo. Y
El Señor nos dice los pies. Why the feet? To wash someone's feet, para lavar los pies de uno tiene que bajarse. To wash your feet, we must come down. We must come down to where your feet are. Because no one is superior to anyone else. In our service to each other, we are the same. Because the Master, the Lord, has given us that example where He becomes the servant and He lowers Himself down to wash the feet of His friends. Y eso es duro, bajarse uno de lo alto que uno mismo se ha puesto o que otros lo han puesto, de bajarse uno a lavar los pies con los ojos de Dios. Todos somos sus hijos iguales, servidores el uno del otro. El papel del cristiano es ser servidor. Servidor. Uno no impone, sino uno hace el servicio. El servicio. And so we are called as people of the Eucharist to serve one another, to come down from those positions that we or others have placed us, to be the servant of our sister and brother. And coming down a ladder is much more difficult than climbing a ladder. Pero uno tiene que bajarse, porque eso nos hace iguales y eso nos hace servidores el uno del otro. Y en el sentido de ser servidor, mostramos el amor al prójimo. Y como dice San Pablo, si no amamos, nada somos, nada podemos y nada valemos. La Eucaristía es una celebración del amor. Dios para con nosotros y nosotros para con Él y el prójimo. That's what we celebrate this evening. The feast of God's love for us in Christ and our love for God and for one another. Lavarse los pies del prójimo es un compromiso de ser discípulo y seguidor del Señor Jesús. And so we are called to wash each other's feet as a sign that we are followers of Jesus the Christ. And we carry that out into the world. No podemos dejar aquí y vivir de otro estilo de vida. Llevamos de aquí, de esta misa y de este amor del Señor y del alimento de su cuerpo y su sangre a ser servidor en el mundo. Empezando en nuestras casas, nuestros hogares y extendiendo a toda la vecindad. And so, my brothers and sisters, you will be given an opportunity to wash the hands of one person here this evening. Pray that you might receive that gift of humility, that gift that really cares for the other person in the world. That other person, most especially maybe that society seems to forget, that parishes and neighborhoods seem to have forgotten, and even some of our families have put aside. En este año de la misericordia, vamos a acordarnos especialmente de los marginados, los menos queridos por sus familiares y por la sociedad, los que son los últimos en el mundo. Vamos a acordarnos de a todos aquellos que están sufriendo en el mundo
porque carecen los servidores del Señor Jesús. Let us be a sign and symbol in our commitment tonight that we are servants of each other in the model of Jesus Christ, our Lord. Poder es servir. Vamos a pedir ese poder del Señor Jesús, de ser más humildes, como Él se hizo humilde para con nosotros. Que el Señor les bendiga, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.